capital and revenue expenditure and receipts. Okay. Payment, receipts. ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் கேஷ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க. ஸ்பெண்ட் பண்ணுறப்போ அதோட யூசேஜ் வந்து மோர் தென் 1 இயராக இருந்தால் அதை கேபிட்டல் பேமெண்ட் சொல்லுவீங்க. கேபிட்டல் பேமெண்ட் ஆர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இதே நீங்கள் ஒரு விஷயத்துக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க, அதோட யூசேஜ் லெஸ் தென் 1 இயராக இருந்தால் அதை ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லுவீங்க. கிளியரா? இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் டிவி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க. டிவியோட யூசேஜ் 3 to 4 இயர்ஸ். அதுக்கு நீங்கள் டிடிஹெச்க்கு பே பண்ணுறீங்க. ஸோ டிடிஎஸ் வந்து நீங்கள் எவ்ரி மந்த் பே பண்ணுவீங்க, இல்லை குவார்டர்லி ஒன்ஸ் பே பண்ணுவீங்க. யூசேஜ் வந்து லெஸ் தென் 1 இயர். கிளியரா? இப்போ அதே மாதிரி ரெசிப்ட்ஸ், கேபிட்டல், ரெவன்யூ. ஓகே. இது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டீட்டெயில்டாக பார்த்துக்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு டிவி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க. டிவியோட காஸ்ட் 40,000. அது ஷாப்ல இருந்து உங்களோட பிளேஸ்க்கு கொண்டு வரதுக்கான டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் 2,000. அது அதுக்கான டிரைவர்ஸ்க்கு நீங்க வேஜஸ் பே பண்றீங்க 2,000. அண்ட் உங்களோட பிளேஸ்ல இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, அதோட காஸ்ட் 2,000. ஸோ இப்போ உங்களோட டிவியோட காஸ்ட் 40,000 இல்லை 46,000? டிவியோட காஸ்ட் வந்து 40,000 இல்லை 46,000? இப்போ நீங்க டிவி பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ இப்போ டிவி வந்து நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு 40,000. ஆனா இந்த காஸ்ட் எல்லாமே வந்து நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, பிஃபோர் த யூஸ். ஒரு கேபிட்டல் திங்ஸ் நீங்க பை பண்ணிட்டு பிஃபோர் யூஸ் முன்னாடி ஸ்பெண்ட் பண்ற எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எதுல வரும்னா கேபிட்டல்ல தான் வரும். இதே ஆஃப்டர் யூஸ், ஆஃப்டர் யூஸ்க்கு அப்புறம் மேபி நீங்க டிவி பர்ச்சேஸ் பண்ணி 2 மந்த் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ரிப்பேர்ஸ்க்காக ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, இல்ல டிடிஎச் சார்ஜஸ், இந்த மாதிரி கேசஸ் எல்லாமே ரெவன்யூ. கிளியரா? அதே மாதிரி இந்த சர்வீசஸ் கேசஸ், இப்ப ஆஃப்டர் இப்போ ஒரு மிஷினரி வாங்குறீங்க, ஒரு 2 to 3 இயர்ஸ் நல்லா யூஸ் பண்றீங்க, ஆஃப்டர் தட் அது சர்வீஸ் கொடுக்குறீங்க. சர்வீஸ் கொடுக்குறப்போ அதோட எஃபிஷியன்சி லெவல் முன்னோட இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த காஸ்ட் வந்து கேபிட்டல்ல இன்க்ளூட் பண்ணுவீங்க. ஓகே. இப்போ ஒரு பில்டிங்கை நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க. ஸோ கேபிட்டல் பேமெண்ட்டா ரெவன்யூ பேமெண்ட்? பில்டிங்கை பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க, இந்த காஸ்ட் வந்து கேபிட்டல்ல வருமா ரெவன்யூல வருமா? நீங்க ஓகே. ஸோ நீங்க வந்து இப்போ ஒரு பில்டிங் பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க. பில்டிங் பர்ச்சேஸ் பண்றப்போ அதோட காஸ்ட் வந்து கேபிட்டல்ல வருமா இல்ல ரெவன்யூல வருமா?
பில்டிங் அசட்ஸ் தான். யூசேஜ் மோர் தென் ஆக்சுவலா பில்டிங் வந்து அசட்ஸ். இதோட யூசேஜ் வந்து மோர் தென் 1 இயர்க்கு மேல இருக்கும். புரியல. ஆமா. இருந்தாலுமே இது கேபிட்டல் தான். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஆமா. கேபிட்டல்னா ஆக்சுவலி வந்து இவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கிடையாது. ஓனர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த இது கிடையாது. இந்த பேமெண்ட் வந்து கேபிட்டல் நேச்சர் அவ்வளவுதான். இப்ப இந்த பில்டிங்கை நீங்க சேல் பண்றீங்க. சேல் பண்ணீங்கன்னா அது கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ். கிளியரா? பில்டிங் பர்ச்சேஸ் பண்றப்போ அது கேபிட்டல் பேமெண்ட். பில்டிங்கை சேல் பண்றப்போ அது கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ். சேம் அதே கேட்டகரி தான் இங்கே ஃபாலோ ஆகும். இதுவே இந்த பில்டிங்கை நீங்க ரெண்ட்டுக்கு ஓட்டுறீங்க. அந்த ரெண்ட் அமௌண்ட் ரிசீவ் ஆகுது. அது வந்து உங்களுக்கு ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸ். கிளியரா? Illustration 1. Whether the following statement true or false. Overall expenses of second-hand machinery purchased. In this case, revenue expenditure. So statement true or false? Second-hand machinery purchase பண்றப்போ expenses spend பண்ணிருக்கீங்க. So இந்த cost வந்து revenue வரணும், capital வரணும். Yes, correct. So the statement false. Next one. Money spent reduce working expenses. Okay. So money spend பண்ணிருக்கீங்க, working expenses உங்களுக்கு கம்மியா இருக்கு. இந்த காஸ்ட் வந்து கேபிட்டல் ஆகுமா ரெவன்யூ ஆகும்? கேபிட்டல். ஆ. ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியா இருக்கு. ரெடியூஸ் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பென்சஸ். ஃபால்ஸ். Legal fees to acquire property is a capital expenditure. So statement true or false? Okay. So property வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க legal fees pay பண்றீங்க. Before use. Capital தான். புரியல. அக்யூர் ப்ராப்பர்ட்டின்னு தானே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறதுக்கு முன்னாடி லீகல் ஃபீஸ், டாக்குமெண்டேஷன் ஃபீஸ்லாம் பே பண்ணுவீங்க. அந்த காஸ்ட். Next one. Amount spent as lawyer fees to defend a suit claiming that the firm's factory site be- belonged to the plaintiff's land is a capital expenditure. Okay. In this case, லாயர் ஃபீஸ் பே பண்றீங்க. எதுக்காகனா ஃபேக்டரி சைட்டை கிளைம் பண்ணுறதுக்காக. பிளான்டிஃப் ஃபார் த லேண்ட். ஸோ கேபிட்டல். ஏன்னா லாயர் ஃபீஸ் எதுக்காக பே பண்றாங்க? லேண்டுக்காக. ஷூட்டை வந்து கிளைம் பண்ணி தர சொல்லியிருக்காங்க. கிளைம் பண்றது மூலியமா உங்களுக்கு லேண்ட் வந்து ரிசீவ் ஆகும். அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் ஃபார் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஓன் அவுட் பார்ட்ஸ் மிஷின். ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட். ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் கேபிட்டல் வருமா ரெவன்யூ வரும்? எஸ். பட் இந்த கேஸ்ல இவங்க கிளியரா எதுவுமே கொடுக்கல. இன்கேஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பார்ட்ல எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆனா அது கேபிட்டல்ல வரும். எஸ், ரெவன்யூல எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த கேஸ்ல எஃபிஷியன்சி பேஸ் பண்ணி எதுவுமே கொடுக்கல.
ஏன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்க. செகண்ட் ஒன். மணி ஸ்பெண்ட் டு ரெடியூஸ் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது கேபிட்டல்ல வரும். பட் இந்த கேஸ்ல அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கல. அதனால இது ரெவன்யூ ட்ரீட் பண்றாங்க. கிளியரா? Expenses incurred on the repairs and whitewashing for the first time. Purchase of an old building or revenue expenses. So revenue வருமா capital வருமா whitewash. But yes, நீங்க first time on purchase ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Expenses in connection with obtaining a license for running a cinema is a capital expenditure. So license fees வந்து உங்களுக்கு கேபிட்டல்ல வருமா ரெவன்யூல வருமா? கேபிட்டல். லைசன்ஸ் இருந்தால் நீங்க அந்த பிசினஸே பண்ண முடியும். Amount spent for the construction of temporary huts, which were necessary for the construction of cinema house, were demolished to the cinema house ready is a capital expenditure. Okay. So இந்த கேஸ்ல டெம்பரவரி அட்ஸ் வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல வரும். டெமாலிஷன் கேஸ் வந்து கேபிட்டல். கிளியரா? செகண்ட் ஒன். Expenses incurred in connection with obtaining a license for starting the factory. So capital expenditure or revenue expenditure? License case. So is it a capital expenditure or revenue expenditure? First one. Expenses incurred in connection with obtaining a license for starting the factory. 14. Yes, capital expenditure. 1,000 paid for removal of inventory to a new site. So capital expenditure or revenue expenditure? Revenue. Actually, assets கிடையாது. Inventory stock தானே. Goods. Rings and pistons of an engine charged at a cost of 5,000 to get fuel efficiency. Yeah. ஸோ ரிங்ஸ் அண்ட் பிஸ்டனோட இன்ஜின் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க. அது சேஞ்ச் பண்ணோடனே எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ இந்த காஸ்ட் கேபிட்டல்ல வருமா ரெவன்யூல? எஸ். Money paid to Mahanagar Telephone Nigam Limited 80,000 for installing the telephone in the office. Okay. So installation cost capital வருமா ரெவன்யூல? Yes. A factory shed was constructed at a cost of 1 lakh. A sum of 5,000 had been incurred construction of temporary huts storing building material. So capital வருமா ரெவன்யூல? எஸ். கிளியரா? ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் உங்களுக்கு 1 மார்க்ல கேட்கறதுக்கு சான்சஸ். புரியுது. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆமா. எஸ் கரெக்ட். ம். ஆமா கரெக்ட். illustration 3.
Best Tech Solution buys and sells computer as a part of its business. It purchased 20 computers resale to its customer. Okay. So 20 computer purchase பண்றாங்க. Per computer cost வந்து 20,000. It also purchased a computer costing 24,000. For it, accountant able to maintain accounting records and the printing of invoices. Success, whether the above transaction qualify as capital expenditure or money expenditure. Okay. Okay. So computer purchase பண்றாங்க. Buys and sells of computer part of business. Okay. ஸோ உங்களோட பிஸ்னஸே பார்த்தீங்கன்னா பை அண்ட் செல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ 20 கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. அதோட காஸ்ட் வந்து 20,000. காஸ்ட் ஆஃப் ஈச் கம்ப்யூட்டர். இட் ஆல்சோ பர்ச்சேஸ்ட் ஏ கம்ப்யூட்டர் ஃபார் 24,000. ஓகே. ஓகே. எஸ் எஸ். ஆக்சுவலாக ரெண்டு பிளாக்காக பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் 20 கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்காகனா ரீசேல்காக. ரீசேல் இட் டு கஸ்டமர். ஓகே. ஆக்சுவலாக கஸ்டமருக்கு ரீசேல் பண்ணுறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் 20 கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ இது வந்து அசட்ஸ் கிடையாது, கூட்ஸ். கிளியரா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் 20 கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணனோட காஸ்ட் வந்து ரெவன்யூல. ஏன்னா கூட்ஸை வந்து இவங்க ஹோல்ட் பண்ணல, சேல் பண்ணிடலாம். அதனால இந்த காஸ்ட் வந்து ரெவன்யூல. இப்போ அகைன் செகண்ட் ஆஃப் 24,000க்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் இன்வாய்ஸ் பிரிண்ட் பண்றதுக்காக. இது வந்து அசட்ஸ். கிளியரா? அப்ப இது கேபிட்டல். கிளியர்? So illustration 4. A machine with book value 10 lakhs. It sold for 12 lakhs. Okay. So 10 lakhs worth உள்ளது 12 lakhs சேல் பண்ணிருக்காங்க. 2 lakhs வந்து ப்ராஃபிட். இந்த 2 lakhs வந்து கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸா ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸா? எஸ். ஏன்னா மிஷினை சேல் பண்ணிருக்காங்க. கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ். செகண்ட் ஒன், premium amounting 1 lakh received on issue of shares. Capital. Issue of shares வந்து உங்களுக்கு கேபிட்டல். இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, அதுல இருந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வருது. An amount of 20,000 received from goods sold in cash. So capital revenue. கூட்ஸ் ஆன சேல் பண்ணிருக்காங்க, அசட் சேல் பண்ணிட்டு. இப்போ இந்த கேஸ் மிஷின்னா அது அசட்ஸ், கேபிட்டல் ஆகும். பட் இந்த கேஸ் வந்து கூட்ஸ் சோல்ட் பண்ணிருக்காங்க, ரெவன்யூ. கிளியரா? An amount of 5 lakhs received on maturity of fixed deposit from bank. Also on interest of 40,000 received addition to maturity amount of fixed deposit. Okay. So 5 lakh receive பண்றீங்களா fixed depositல இருந்து, இது வந்து capital. And interest amount 40,000 receive பண்றீங்களா, இது வந்து revenue. Clear? Next one. Construct a cinema of incur expenditure during the first year ending 31st March 2000. Second-hand machinery worth 9,000 purchase. Repainting of furniture cost 1,000. The furniture was installed by one workman. Wages for this being 200. So in the cost, capital or revenue? Yes.
Expenses in connection with obtaining a license for running the cinema worth 20,000. During the course of the year, cinema company was fined 1,000 for contravening rules. Renewal fees 2,000 for the next year also paid. Yeah, in this case, okay. Actually, license case capital வரும். And the second thing, during the course of the year, cinema company 1,000 வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. And the renewal fees 2,000 for the next year also paid. Okay. Actually, இந்த இது வந்து உங்களுக்கு ரெவன்யூ வரும். Yes. License cost capitalized and the fine amount வந்து revenue. ஓகேங்களா? And renewal fees also revenue. Clear? Next one. Fire insurance pay பண்றீங்க. 1,000 was paid on 1st October 2021 for 1 year. So capital or revenue? Huh? Yes, correct. Clear? Temporary arts was constructed costing 1,200. They were necessary for the construction of the cinema. They were demolished when the cinema was ready. So capital or revenue? Actually, temporary arts construct பண்றாங்க 1,200. After that, the cinema முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் demolish பண்றாங்க. So in this case, capital or revenue? ஆ சொல்லுங்க. புரியல. Capital. Illustration 6. Overhauling expenses 25,000 for the engine of your motor car to get better fuel efficiency. So fuel efficiencyக்காக spend பண்றீங்க. So இந்த cost capital வருமா revenue வருமா? Hmm? Capital. Yes. Inauguration expenses 25 lakhs incurred on the opening of a new manufacturing unit in an existing business. Okay. So இந்த cost வந்து capital வருமா revenue? Correct. Compensation of 2.5 crores paid to workers who opted for voluntary retirement. So in the case, yes, retirement case most all revenue to the expenditure. Illustration 7. 10,000 spent as traveling expenses of the directors on the trips abroad for the purchase of capital assets. Okay. So the capital expenditure or revenue expenditure? Yes, capital expenditure.
Next one, amount received from trade receivables during the year. Trade receivable debtors. Debtors வந்து உங்களுக்கு கேஷ் ரிசீவ் ஆயிருக்கு. கேபிட்டல் ரெவன்யூ ரிசீவ்ஸ். ஏன்னா கேஷ் வந்து உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகுது. யார்கிட்ட இருந்துன்னா டெட்டாஸ்ட்ட இருந்து. Amount spent on demolition of building to construct a bigger building on the same site. So in this case, yeah, capital expenditure. Insurance claim received on account of a machinery damaged by fire. So insurance claim receive ஆயிருக்கு capital receipt. Clear? 18. ABC and Co. run a restaurant. They renovate some of the old cabins. Because of this renovation, some space made free and number of cabins was increased to 10 to 30. Total expenditure 20,000. Yeah. So இந்த காஸ்ட் வந்து கேபிட்டல்ல வருமா ரெவன்யூல வரும்? எஸ். ஏன்னா 20,000 ஸ்பெண்ட் பண்றது மூலயமா கேபிட்ஸோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது 10ல இருந்து 30. Second one, New Delhi Financing Company sold certain goods on installment payment basis. Five customers did not pay installment. To recover such outstanding installment, the firm spent 10,000 on account of legal expenses. Yeah. So capital வருமா ரெவன்யூல வரும்? எஸ். ஏன்னா கூட்ஸுக்காக தான் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப ரெவன்யூ. Next one, Mrs. Pallav and Co. of Delhi purchased a machinery. Mrs. Shah and Co. of Ahmedabad. Mrs. Pallav and Co. spent 40,000 for transportation of machinery. This year ending 31st December 2022. So, machinery spend பண்றதுக்காக 40,000 transportation spend பண்ணிருக்காங்க. இந்த காஸ்ட் கேபிட்டல்ல வருமா ரெவன்யூல வருமா?